Jadi lovers, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih caranya memperkenalkan our traditional food to other people, makanan tradisional kita kepada orang lain. Hello lovers, welcome to LA Learning Video. My name is Happy, and today we are going to talk about traditional food. So, let's start lovers. When we're talking about food, ketika kita membicarakan tentang food, ketika kita mau memperkenalkan sebuah makanan kepada orang lain, there are several things that we can talk about, right? The first and most important thing that we need to talk about, or we need to say or tell to other people, is the name of the food, of course. Pertama-tama kita harus menjelaskan atau memberitahukan tentang nama dari makanan tersebut. Kemudian, karena kita membicarakan tentang traditional food, makanan lokal, makanan khas, we need to also tell the other person about the origin of the food, atau asalnya dari mana. So, the first 2 points, the two most important points that we need to talk about is the name and the origin. Nama makanan tersebut dan asalnya dari mana. And how do you do that? So, to talk about the name and the origin, it's very easy. You just have to say something like this. This is blah blah blah, a traditional food from blah blah blah. This is blah 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 diikuti dengan nama dari makanan tersebut, lalu dilanjutkan dengan a traditional food from blah blah blah. Makanan khas dari dilanjutkan dengan daerahnya mana. So that is how to say it. For example, this is rendang, a traditional food from West Sumatra. This is rendang, a traditional food from West Sumatra. That is the first way to say it. However, lovers, daripada mengatakan traditional food, kalian bisa menggunakan kata-kata lain yang lebih tinggi levelnya, lebih advance. Jadi, ada kata-kata lain yang bisa kalian gunakan yang bisa membuat kemampuan bahasa Inggris kalian itu terlihat lebih advance. Dibandingkan mengucapkan traditional food, kalian bisa menggunakan traditional dish atau a specialty yang artinya makanan khas, atau local delicacy yang artinya makanan khas juga. So, those 3 words basically means the same, yaitu traditional food atau makanan tradisional. Tetapi dengan menggunakan kata-kata tersebut, kalian bisa membuat bahasa Inggris kalian lebih natural dan lebih advanced. So, we're going to try to use one of those words. Again, for example, like this. This is rendang, a local delicacy from West Sumatra. This is rendang, a local delicacy from West Sumatra. Like so, lovers. So, that is how you say the name of the food and the origin of the food. Nah, setelah itu lovers, apalagi sih yang harus kita beritahukan? Ketika kita memperkenalkan makanan tradisional, the next thing that we need to talk about is the ingredients. What the food is made of. Terbuat dari apa, bahan-bahannya itu apa. Now, you don't have to mention all the ingredients of the food. Tentunya kita tidak perlu mengucapkan semua ingredients-nya. Kita hanya mengucapkan bahan-bahan utamanya saja. And how to say it? There are 2 ways. The first, you can say the main ingredients are blah 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 blah. Atau kalian juga bisa pakai this is made of blah blah blah. This is made of blah blah blah. Atau kalian juga bisa bilang this food is made of blah blah blah. Like so. Artinya adalah sama. Yang pertama artinya bahan-bahan utamanya adalah apa. Sedangkan this food is made of blah blah blah, kalian artinya adalah makanan ini terbuat dari apa. So you just mention the main ingredients. For example, the main ingredients of rendang are beef, spices, and coconut milk. The main ingredients of rendang are beef, spices, and coconut milk. Like so. Nah, lovers, ketika kita mengucapkan tentang ingredients, kita bukan hanya bisa mengucapkan tentang bahan-bahannya apa saja, tetapi kita juga bisa masukkan sedikit mengenai bagaimana bahan-bahan tersebut dimasak. So, apakah bahannya ini direbus, boiled, digoreng, fried,
atau ditumis, saute, seperti itu. Jadi kalian bisa memasukkan bagaimana sih cara pembuatan dari si makanan tersebut, right? So, for example, it's like this. Rendang is made of beef that is cooked in spices and coconut milk. Rendang is made of beef that is cooked in spices and coconut milk. Rendang dibuat dari daging sapi yang dimasak dalam rempah-rempah dan santan, like so. So you can explain a little bit about how that food is cooked or made. Okay, so that is the ingredients, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. So far we've talked about the name, the origin, and the ingredients. And then what else do we need to talk about ketika kita membicarakan tentang food? Of course, it's quite important as well is the taste and the texture, rasa dan teksturnya. Nah, ini penting apalagi kalau kita sedang menawarkan makanan kepada orang lain, because sometimes maybe some people don't like spicy food, some people are not good with sweet food, seperti itu. Jadi rasa dan tekstur itu juga bisa kita sebutkan ketika kita menjelaskan tentang sebuah makanan. So, taste atau rasa, ada banyak kata yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan rasa. Of course, we can use sweet untuk manis. Kita bisa pakai savory untuk gurih. Kita juga bisa pakai salty untuk asin. Kalau makanan itu pedas, kita bisa pakai spicy. Kita juga bisa pakai hot. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang rasa, tergantung dari makanan tersebut. Lalu bagaimana dengan texture? Tekstur dari makanannya itu seperti apa? Banyak juga kata-kata yang bisa kita gunakan. Misalnya kalian mau bilang makanan tersebut garing, so you can use crunchy or crispy. Kalau kalian mau bilang makanannya tersebut alot, seperti misalnya kayak dodol, itu kan enak dikunyah. You can use the word chewy. Nah, bagaimana dengan makanan yang lembut? Kalian bisa bilang menggunakan kata tender, right? Lalu bagaimana dengan makanan yang ketika digigit itu lumer di mulut? Kalian bisa menggunakan crumbly, like so, or melty, seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan banyak sekali kata-kata untuk menjelaskan taste dan texture. So, for example, again, you want to explain about rendang, you can explain the taste and texture like this. So, the beef is very tender. However, the seasoning is a little spicy. The beef is very tender. However, the seasoning is a little spicy. Dagingnya lembut, tetapi bumbunya sedikit pedas. Like so, you can explain the texture and the taste that way. Okay, lovers. So basically, those are the important points that you can say when you are explaining or introducing a traditional food to other people. Now, however, lovers, ada satu lagi bonus point yang bisa kalian masukkan. Bonus point ini tidak wajib, tetapi akan baik sekali kalau kalian bisa memasukkan point ini kepada penjelasan kalian. So, what is this bonus point? Bonus point di sini biasanya adalah fun fact atau fakta-fakta yang unik tentang makanan tersebut. Why is it important? Karena gini, kadang-kadang fun fact ini sangat penting untuk meningkatkan keingintahuan dari orang yang kita ajak bicara, atau kita juga ingin meningkatkan minat dari orang tersebut untuk mencoba makanan ini. We can use fun fact to intrigue people. Nah, fun fact-nya ini seperti apa sih? Fun fact-nya adalah fakta-fakta unik saja yang tentang makanan tersebut. For example, if we're talking about rendang, we can say something like this. Some stores cook their rendang for over 6 hours to make sure that the beef is tender. Some stores cook their rendang for over 6 hours to make sure that the beef is tender. Beberapa toko memasak rendangnya lebih dari 6 jam agar memastikan bahwa dagingnya tersebut lembut.
like so. It's a fun fact. Not every food is cooked for over 6 hours. Tidak semua makanan dimasak sampai lama sekali, lebih dari 6 jam, right? So it's quite a fun fact. Fakta yang unik yang bisa kalian masukkan ke dalam makanan tersebut. Penjelasan tentang makanan tersebut. Another example is misalnya kalian menjelaskan tentang kue putu, right? So you can say something like this. Putu cake seller usually use a steam pan which has a small opening that makes a high whistling sound. Putu sellers usually use a steamed pan which has a small opening that makes a high whistling sound. Penjual kue putu biasanya menggunakan panci yang dipanaskan, panci yang beruap yang memiliki bukaan atau lubang kecil yang akhirnya dapat menimbulkan suara siulan yang tinggi. As you know, penjual putu itu kalau lewat bunyinya nging like that, right? So that is quite a fun fact about putu, right? So you can use those kinds of fact that you might think that it's a regular fact. Mungkin menurut kalian itu merupakan sebuah keadaan yang biasa-biasa saja, tidak unik. Tetapi untuk orang yang belum pernah melihat makanan tersebut, belum pernah mendengar makanan tersebut, keadaan-keadaan tersebut mungkin saja dianggap sebagai sesuatu yang unik. That's why you can use those facts and include that in your explanation to increase their curiosity and to intrigue them, untuk bikin mereka semakin penasaran tentang makanan tersebut. Okay, lovers, so basically those are the points that you need to talk about when you are talking about food, especially traditional food. We're going to recap it one more time. There are 5 points that I give you in this video. First is the name of the food, namanya, and then the origin of the food, asalnya dari mana, and then the ingredients of the food, terbuatnya dari apa, bahan-bahannya, kemudian taste and texture of the food, rasa dan teksturnya seperti apa, dan terakhir adalah fun fact atau fakta-fakta unik mengenai makanan tersebut. Okay, very good, little lovers. Now, to make sure that you understand about this material, we're going to take a look at our sample conversation. Okay, so this is a conversation between 2 friends. Hey, Johnny, I know you have stayed in Indonesia for quite a long time, but have you ever tasted rendang? Rendang? I don't know, what is it? Okay, so rendang is a local delicacy from West Sumatra. It is made of beef that is cooked in spices and coconut milk. It tastes a little bit spicy, however, the beef is very tender. And do you know that some stores cook their rendang for over 6 hours to make sure that their rendang, the beef, is tender. Oh, really? That's quite an interesting food. I would like to try it. How can I get it? Well, let's go to the nearest restaurant. I'm pretty sure that they have it there. Okay, that is how you explain a food or a traditional food to other people. So you use all those points that we talk about: the name, the origin, the ingredients, taste and texture, and as well also the fun facts about the food. Okay, lovers, I think that is all that I can give you in this video today. So don't forget to always practice, little lovers, because that's how you get better. And let me know in the comment section below what you think of this video. Also, let me know about your favorite traditional food or traditional food that comes from your area. Okay, thank you so much for watching, little lovers. I'll see you in the next video for more English material. Bye bye.